Good morning and win today, viewers. This video is about charity work that was done by ladies of this ministry. We went to offer cleaning services on 2 different dates at JAWABU Rehabilitation Centre. Remember, the children in this place are physically and mentally challenged. Most of them suffer from incontinency, meaning they lack self-restraint. During our second visit, we encountered an emergency, which, glory be to God, the ministry was able to sort out immediately. And we thank our partners for your contributions. The problem we found had taken 1 month. Had taken 1 month to be sorted. And therefore you will see the gravity of the problem and how important it is to always find time to go and meet and touch lives. You never know what you're going to find them needing, and God can use you with your little to step in and bring hope, joy, and blessings back to their life. In Jesus' name. If the Lord speaks to your heart to be a partner with this ministry, you can contact us on the numbers below. God bless you. God is really working. God is really working. God is really working behind the scene. Even though I may not see him, I may not touch nor even feel him, all I know, my God is working behind the scene. God is really working. God is really working. God is really working behind the scene. Even though I may not see him, I may not touch nor even feel him, all I know, my God is working behind the scene. I have prayed and waited and the answer seemed to take so long. Doubt and fear are attacking my mind, but I know my God is working behind the scene. God is really working. God is really working. Touch nor even feel him, all I know, my God is working behind the scene. Though you face with trials and pain, just remember. Patrick, tunashukuru Mungu. Wewe kama mwanzilishi wa JAWABU, you have done a great job and we congratulate you. Tunasema Mungu azidi kukutia nguvu, kupatia maisha na kubariki JAWABU, kubariki maisha yako na jamii yako yote ili JAWABU. Sasa siku ya leo, this is not the first time we are coming. We are a family. JAWABU. We came today and when we came, we were offering, we wanted to come and just help in whichever way. So vile tulikuja, the other time tulikuja tunaosha dormitory. Tulipokuja mama akatuambia manguo ziko. Na kweli tulikuja manguo kando na zile tumefua tayari, zimeanikwa.
bado kuna manguo mingi, bado tunaendelea kufua. Ndio wengine wetu bado wanaendelea kufua as ministry members ya Holy Work. Hawa ni wamama. Hii ni kikundi cha wamama ambao wanafanya, na kuna wengine wanaosha vyombo huko kwa. So can you tell us challenge? Kwa nini tuko na hii shida? Shida ni mashini ilipoharibika kuchukua muda sawa. Mwenye anakuja anasema nitakuja ona mahali mpaka wakati huu mwenye alikuja angalia akasema kwa vile maji vile maji akasema yeye mwenyewe kwa maana wazao kila wakati lazima inakuwa mlima vile tumeona na inazidi kuongezeka vile tutaona. Challenge ilikuwa namba 2 tena, wakati maji tulipata shida ya tangi ilipokoka, maji sasa maji inapojaa ndani sasa mpaka tukapata fundi wa maji nikasaidia kurekebisha mashini sasa kwa maana bili imeenda juu kuliko vile ndeza fanya. Sasa nikiweka hii kutengeneza na pia sasa ikawa safari moja bili 10,000 ya maji na huku pia mashini inataka pesa. Mashini inataka pesa ngapi? Mwenye alikuja kusema alisema nitatengeneza na kurekebisha kuweka ile vitu inataka aweke 1, 2, 3 na alisema ingine itaongezeka. Sasa hiyo ile sasa ile kwa ile 17 na zile alisema kama kutakuwa na kingine zitegemea sasa. So in short roughly around 20,000. Hiyo ndio kazi. Na ndio tunahitaji ndio at least machine ifanye kazi. Na ndio nilienda kuongelesha hao nikawalipa kidogo kwanza, alafu sasa naendelea kuwapea haraka wasistopishe wasikate sababu ya watoto. Tuko na maji ya kisima, hatujapata sola ya pump ndio tutumie hiyo maji yetu. Tuko na ile tumezidi lakini haijatumika kwa maana hatuna kitu ya kupampa. So kama tungekuwa tumepampa hata wakifunga tuko na ile sio mbaya, na sisi vizuri tena tukae na dini. Kwa hivyo maji mko na kisima ingesaidia sana kuzuia expenses za maji, to cut the cost maji kwa sababu ya bill ya everyone. Alafu na machine inahitaji 7,000 na inapita. Alisema tu 7 ni ya kuanzia pale, kama itahitaji zingine itakuwa mtoto 7 peke yake. Okay. So which is more than that. So ukipata hii 10,000 huyo mtu anaweza kukuja immediately. Leo atakuja rekebisha na mashini iendelee na kazi. So viewers all over the world, this is the River of Living Water Ministry ambao tumekuwa part and parcel of this family, and what we have seen, tumekuja hapa wenyewe. Tulikuwa tunafikiri pengine tutakuja tuoshe dormitories vile tumezoea kufanya, kufeed watoto, but tukapata hip na watoto wanahitaji manguo vile tumesikia ndugu yetu Patrick baba wa hii boma akisema. And we want to appreciate every partner who stands with us, everyone who stands with our ministry. You know, our ministry, we love charity. God called us to be a blessing to others because he blesses us to be a blessing to others. Now we want to see the extent of which hiyo mambo ya hii maji machine kuharibika imeaffect. Tutaenda because this is so much work, it cannot be done in a day. Hizi ni nguo ambazo sasa zimekwama kwa sababu ya
machine na maji, vile maji ilianza kuleta shida. Tangi ilitoboka ndio maji ikaleta shida. Sasa maji ilikuwa inaingia ikitoka. Endo wasuka kama na bili yao shilingi 10,000. Nafikiri utasoma hapa vile walitumia message yao ya bili ya 10,000. Alafu ndio nikaomba nikalipa kidogo. Alafu nyingi ningali nadaiwa ambayo niliwaambia ndawapea kufuatana na vile mmeona watoto wako. Wao walikuja wakaangalia kweli. Niliwapea kidogo. Hata utaona niliwapea kidogo hiyo. This is Patrick. He was able to pay. This is Eldoas Happier. If you can see, it's written Eldoas. And here, dear Patrick, we have received 4,000 via M-Pesa. And the bill was, the total bill, current, previous reading, bill was 10,350. So meaning, kwa kulipa hiyo 4,000, bill imebaki 6,350. Now, the beloved of Christ, children of God, this is what we are born for. We are supposed to wipe tears of those who are crying. We are supposed to be the hands of those who do not have hands. We are supposed to help in such situations. And this is why, as Love Beyond Words, we part of the part of the charity wing of the River of Living Water Ministries. We have come here, and as we saw the dire need, I want to inform Patrick on behalf of the ministry. We are going to give that 10,000 to sort out that machine. From tonight, we are sending that money to you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Your people will no longer have children, will no longer, mama. Children will no longer have clothes which they cannot use. By the grace of God, we are supporting with 10,000. We want that machine to be repaired, and we are sending it tonight in Jesus' name. Thank you. And no more cleaning with hands. And we are trusting God. As God helps us along the way, we will be able to help you also pay. If we get, maybe see how we can walk along with the Eldoas. God bless you. Thank you. Thank you so much. So God bless you so much. God bless you. Amen. So glad for serving the needy children. Amen. Special needs. Amen. Thank you. Thank you so much. God bless you. Welcome. So viewers, you are going round. You are still going to see the machine. That machine that they are using. This is the main machine which was working. This was the main machine which was working. Yeah, the only machine which was working. Yeah, and then they say there's a motor behind it which has needs to be repaired so that it will come back to service again because the power is no longer going. Yes. So as these were clothes which have been cleaned, they are dried. Yeah. These ones are cleaned. So we, from outside, yes, they were cleaned manually. Yeah, manually cleaned. So we are believing God that next time we come, we are coming to find the machine running. In the name of Jesus. Only 10,000 and you're sorted. Yeah, so this machine will have to go on. Amen. Yeah. Amen. The machine will Thank you, Jesus. Everything will be. We are so glad. Amen. Amen. We thank God. We thank God for everything. So thank you for giving Jesus the opportunity to be a blessing to this family. This is the love of Jesus. We don't have any other life. It's a life of love. That is what God has called us unto. And may the Lord continue strengthening you. Don't give up. Don't give up. Keep on doing the work. God will send his people to support you. In Jesus' name. Amen.
Inafua. Acha ndio. Iko sawa. Number 4.